Alright, nous live dans The Morning Show et nous avons un spécial guest avec nous qui va parler d'un sujet assez spécial. C'est pour une fois que nous allons parler de ça dans l'émission. Moi-même, vraiment, t'as souhaité comme si fait toute l'émission parce qu'il y a pile de bagaille pour me connaître. Et Zami, ça n'a pas parlé l'autre langue que l'anglais, mais heureusement, il y a Kika qui est là, qui pourra non seulement qui mène le boy site là, mais qui pourra le traduire pour lui et parler un petit casse plus dans l'événement. Puisqu'il a animé un workshop sur numérologie. Et peut-être au cas où moi passer ou par exemple prendre sens connaît qui ça qui signification so nous va apprendre qu'on qui ça qui numérologie qui ça peut-être valeur chiffre nombre gagné et pour qui ça exister d'ailleurs et moi super excité pour faire conversation ça avec amis peut-être maybe I should introduce you and get along with the conversation and maybe Kika can jump in and do the translation. Good morning, Lorena. Good morning. Hi. How are you? I'm very happy to be here. Happy to be here with you too. And thanks for coming. Thank you very much for inviting me. I always say that just give me a microphone and I'm so happy. Oh, perfect. So I got it. I got a microphone. It's all good now. All right, good. I'm good. And we're going to talk about numbers, right? Yes, we're going to talk about numbers today. Voilà. Kika, bonjour, comment est? Bonjour, merci Carel de ce que vous recevez nous jeudi sur Chokarella. Bonjour Kika. Voilà. Et bonjour à tout auditeur qui a branché Kounia là avec nous. Et ma PC fait tout possible pour nous comprendre tout. Pour tout ça que Lorena parle justement. Lorena doit servir pour expliquer. Mais avant de revenir sur Lorena, parlez-nous de cas de l'événement, ça c'est vous-même qui a coordonné, qui s'accueille pour qui ça justement a fait un workshop sur numérologie. Eh ben, et Lorena son monde que nous rencontré, moi était Miami. C'était par rapport à une famille nous qui dit non, faut voir avec madame ça. Et il pour aller aider, comprendre tout, il pour aller aider, avancer dans la vie, etc. Bon, moi, pas là, seulement qui était là, il a rencontré, tellement fait une belle séance avec, l'expérience avec, il a tourné en direct, non, faut aller madame ça. Entre-temps, un petit business que il a monté, quand il a PC, il a vendu des produits naturels, et puis il était vraiment TV mettait ni produit naturel ni aspect occupé de tête ou que tête ou son temps spirituel là-dedans. Donc de là nous sommes un groupe femmes, nous décidé faire Love Yourself Haiti. OK? Et ensemble nous voulons essayer et introduire Haïtiens en général ici qui vivent en Haïti, peut-être même à l'étranger, et retraite et soins spirituels de tête ou bien juste pour que nous avons envie d'aider tête nous. Parce que premièrement c'est tête nous et bah une opportunité pour joindre support ça que nous-mêmes nous joignons. Donc Lorena a décidé d'essayer faire ça avec nous. Première retraite nous était vraiment petite de faire le même local privé tellement nous pas sûr que ça déroulé et puis bon de là nous vraiment un bon feedback. Un bon feedback là qu'on a Lorena sur 4e ou 5e voyage en Haïti. All right, that's not your first time. I thought it was your first time. No, I've been here 5 times already. 5 times. Great. Yeah, I like your country. I do. The food is amazing. You guys have the best coffee, by the way. We do? You do. All right. I love coffee, and I try many types of coffee, and every time I'm here, I'm like, Haitian coffee. Haitian coffee with 2 hands. It's amazing. I love the smell and everything. So yeah, it's you guys have the best coffee. That's why I keep coming back. Definitely. For the coffee. Yes. All right, good. Et bien, on a l'écouté de conversation, on va le traduire. Fais Lorena dit nous en tout cas qui ça qui numérologie et pour qui ça c'est une spécialité dans ça. Okay, they want to know what is numerology and why did you choose that as a specialty? Well, I am a life coach. That's that's what I do back in Miami. I'm Mexican. I live in Miami since 2005. So my practice is life coaching, and I also do TV and I do all kinds of stuff. Numerology came into my life in a moment that I needed more answers. Mind you, I'm a meditation instructor too, and I teach meditation to people. So
even though I do all kinds of stuff, I'm a little skeptic when it comes to like numbers. Yeah, right. I would like my eyebrow all the way up. I'm like, yeah, what's numbers? I mean, I don't even like math. Yeah. Okay. Like, I need my calculator to add. Okay, let's put it that way. So I went into a holistic event in Miami, and it was this lady doing numerology, and I'm like, well, I already tried everything else. Let's see what happens. All right, good. Do you need to translate that? Yeah, she will have to translate. Voilà. Donc, premièrement, il dit que les Mexicains, que les vivent Miami, que premier rôle, c'est life coach. Life coaching, et c'est des, bon, c'est des plus by definition life coach. What is a life coach? It's someone that helps you to understand, like, why do you do the things that you do. It's like a psychologist, but a psychologist, like, it's more like complex. A life coach will sit down with you and help you to figure out like few aspects of your life. So it helps you to put, I always say, helps you to put the puzzle that you have in your head together. So that's what I do. I help people to put things together to figure out why I do the things that I do. OK. Donc life coach là, c'est presque tant qu'un psychologue, moins toute complication, toute bail aller qui ont des gens plus deep de psychologue là. Donc c'est tant que autant qu'on casse-tête et puis laisser remettre toutes pièces ensemble. C'est ça le dit. So if like someone has like something that has to do with like love, relationship, you know, we go specifically to that aspect. Money, psychology, money, abundance, like, you know, why I do the things that I do. So a psychologist would go more into details about your past, like your parents. I don't really care if your parents were nice to you. I just care about you moving forward. No, definitely. Donc, côté un psychologue lui-même, par exemple, sujet qu'on besoin d'aide, que c'est l'amour, que c'est l'argent, côté psychologue, la rentrer vraiment dans le passé pour qu'on comprenne toujours dire, il dit pas besoin qu'on ait de passé. Lui-même, c'est fort avancé. Oui, fort avancé, qu'on y a la voilà, et puis, you know, la essayer guider. Donc, il dit que, à part de ça, il qu'on a dans show radio et télévision, comme un life coach, mais aussi que il fait méditation. Et il pas jamais quoi en numérologie pour qui ça. Il pas un monde qui j'aime mes numéros, c'est il pas aimer maths, il pas aimer ralon calculatrice pour le faire il ralon calculatrice pour faire calcul tellement que il pas aimer ça. Donc mais elle était exposée l'une fois à numérologie et puis ça a changé l'idée parce que il dit qui j'en fait que numéro qu'a affecté qui a dit qui est moyen ou bien qu'a bon qui rapport et qui numéro qu'a gagné l'envie moi à partir pour expliquer personnalité ou bien qui direction besoin aller l'envie. Donc il dit que l'LTC numérologie l'en fois ça il change l'idée sur numérologie. So c'est qu'on y a tellement aimé la l'étudier. So I'm sitting down with this lady, and she pretty much described me in a way that it was mind-blowing. Mind you, I don't believe in anything. And I'm like, wait a minute, how do you know that? And this is what you do, because your number 2 does that. I'm like, how do you know that? It's like, I'm not a psychic, I'm just reading numbers. Then I discover a whole world that has to do with knowing more about you. And for me, what did it was like, what's blocking me to have the life that I want? And it was so clear right there. The reason why you don't do it is because A, B, C, and D. I'm like, exactly. That's right. So so that's what numerology is. So she knew a lot about yourself. It was mind-blowing. And, you know, just what I say, I'm a skeptic. Yeah. So for me to get my, like, what is that? It takes a lot. So, and when you are in the spiritual world, you see a lot of things that are not real. So you have to be very, like, you know, very sensitive to see who's for real and who's not. So after, you know, many years, I'm like, that's it. I need to learn these things. So, and I'm a little bit intense. So I said, I need to learn. So I went, I took all the classes, I did all the practices because I needed this for my clients too. Tout à fait. C'est un spécialiste en numérologie. Dame a commencé à raconter le bail de tête. Ou comme ça, et puis il est tellement saisi. La regardé dame comme si qui j'en fais comme ça parce que lui-même il dit
dans le monde tellement de monde qui fait comme si cap dit on sait de choses et pourquoi là-dedans il pas connaître si pour le quoi ou non et puis dans dit regarde m'pas voyant non c'est acte numéro bon moi m'a servi pour m'expliquer on sait de choses et tout et puis il dit dame là même rivé dit mais qui ça a bloqué pour qu'avancer dans la vie X Y Z et puis il dit 4 il est tellement saisi parce que dame là t'es correct dans la prédiction tellement correct mais une question est-ce que c'est information que il dit de lui c'est des informations que depuis on well il a facilement détecté ou bien c'est des informations que c'est lui même seulement qui connaît bon ça privé et que dame n'a dévoilé bali et que ça lui doit faire pour avancer c'est seulement lui même qui est conscient de ça ou sinon n'importe monde déca ouais ça une façon pour moi si comme des cas ça si c'est pas ton bagage facilement pour des cas détecter bon et pour moi il pas facile par exemple moi quand là pas qu'à dire on pas connaître ça qu'a bloqué ou non mais lui même il pas connaît non plus bon plus lui même bon et oui donc on n'est pas connaît est-ce que lui a facilement détecté we're talking about you qui ça pour faire pour avancer est-ce que nous pas faire démonstration tout à l'heure what happened oui okay my next challenge I need to learn Creole I do like and nothing makes you know what the reason why I learn English so fast because I talk a lot so when I moved to the United States I was just staring at people. I'm like, I need to say it. Things they're in here. So I was speaking English in 3 months because of like frustration. So I need to learn that language. That's the next all right, maybe in your 10th visit you will definitely well, I already know a few words that Melian teach me. Okay, who's Melian? Melian is someone who brings her coffee every day. That's completely so my best friend. I've been so you can say merci. I can say merci. I can say la pluie. I can say manifestation. No, I cannot say manifestation. I can say marché. I've been begging her to take me to the marché, and she keeps saying no. Oh, yeah, I do understand. All right. So. What is OK qui te pose question justement pour une capacité dans créole là et lui dit que dame dit que pas ton voyante ça veut dire est-ce qu'il y a une différence entre monde qui voyante avec monde qui les chiffre ça au côté au sorti est-ce que c'est lui même qui baille chiffre par rapport à ça que lié raconter comment lui-même il fonctionner eh ben OK c'est ça très important pour savoir parce que même bagage tout est voilà les saske explain numerology a little because if she's not a psychic then how does what is numerology? What's the process? Numerology it is a language. Just as we speak Spanish, English, and Creole, numerology it is numbers is the universal language. It doesn't matter what country you are or what language you speak. 2 + 2 will always be 4 here in China and in the Middle East. Okay, so what I find out that numerology it was the universal language for every single one, and it's been in the humans forever since the beginning of everything. So when you decide to come into like Earth again, like when you decide your soul decides to come back, it also picks the day when you're gonna arrive because in the date of birth. Am I speaking too fast? No, I'm trying. We're catching up. Okay. Are you gonna be able to translate all that? Okay. So I promise I'm learning the language, so you don't have to do it. She's like, oh my God, Lorena. So in the date of birth, there is a lot of information of like what you're supposed to be doing, what your mission in this life is, what you are supposed to be doing here, what's your personality, what's your essence, what your challenges and everything. So when you're able to unlock that information, it pretty much changes your life because now I know, Lorena knows, that my mission is to be an alchemist. Is to change whatever I do is gonna have to have my own signature on it. So it doesn't matter that I do numerology, the way that I do it is gonna be different because it's me. So everything that I do, it has to have my stamp. Okay, sorry, sister. Let's go. Bon, OK. Donc, il dit que numérologie, c'est même genre avec mon langue, même genre créole, anglais, n'importe langue. Et donc, information, ça, c'est des informations qu'il a l'être humain depuis toujours. C'est pas un bail que vient découvrir, mais que son langue qui existait déjà, que
l'on servi avec chiffre que chaque monde yo vini sur la terre yo gon date naissance mais son information qui était là déjà. Même si nous-mêmes nous pas connaissons, ça c'est croyance parle, mais là nous venons sur la terre et t'es déjà une information de ça. Donc, il dit que par rapport de jour fait là, année au fait là et mois au fait là, il y a bon information par rapport de chiffres ça yo. Il y a bon information sur mission sous terre et qui personnalité ou essence ou bon gift from God, like what your talents are. Oui, c'est ça qui ça don ou comprendre ou bien même des contraintes que ou bien sur la terre etc. Donc, lui-même, il connaît que c'est numéro 4, et puis c'est un... Qu'est-ce qu'on dit? Même, comme j'ai jamais expliqué ça. Alchimiste. I'm the alchemist. Yeah, but I don't know. That's my mission. How do you translate that? Baka une signification pour lui non plus. Bon, bref, n'a pas avancé. En tout cas, il dit que mission par lui-même, c'est pour... Bon, chaque monde qui a mission par sur la terre, ça veut dire que chaque monde qui a signature par pour bailler ça. Même si, c'est vrai ça, pour me retourner sur ce que tu as dit, par exemple, il t'a dit que et dans la vie c'est communication qui vocation mais c'est ça qui mission mais ça le y a mais chaque communication sont pas qui général ou qu'a fait n'importe ça lié la communication mais ou même dans que pas ou connaît la tête ou déjà connaît qui ça veut dire pour vous le rêve pas et puis ça veut dire que numérologie un bon petit push comme si c'est vrai ça me devait faire et dans ce Chokarella m'a annoncé chaque matin bon c'est ça me va le faire avec moi c'est rêve ça que me et dégager poursuivre. Okay. I'm going to say something else. Like when I understood that my mission was to be different and was to be the alchemist, then I relaxed because for the longest time I always wanted to fit in. Okay. So the day that I understood that actually fitting in was not in the cards for me, that my mission was actually to be different, then I empower myself, then it was okay to be me. Because for 37 years, I was the unicorn, pretend to be normal. Then I said, wait a minute, my mission is not to be like everyone else. I'm a 10. My mission is to be different. That day, I empowered myself. That day, I embraced who I was. And now I can say to you, whatever I do, it's different and I love it. Which before, it was different and I feel embarrassed and I wanted to fit in. Okay, good. That was the difference to make in my life. On va traduire rapidement. Non, mais t'as oui. Donc, il dit que depuis là, il dit que son numéro 10, ça veut dire que il pas jamais quand même gens avec l'autre monde, que ça vient mettre à l'aise parce que toute ville, 37 ans de ville, il a passé tout le temps pour le même gens avec tout le monde, pour le cas sentir à l'aise avec tout le monde et puis il dit non, mission pas pour sentir à l'aise à tout le monde. Ou différent et puis au contraire, il faut prendre avantage de différence ça. Pour faire une différence dans le monde. Donc, depuis le ça, sentir plus à l'aise avec tête li. Parce que je viens de puis l'explication que tu as qu'on en undercurl parce que tu as dit pour qui ça me pas tant que tout le monde, pour qui ça me pas même genre avec tout le monde. On comprend qu'il était toujours senti différent et puis bah ça vient confirmer que de toute façon, on ne pas supposé même genre tout le monde. Faut être différent et puis qu'on vient assumer tête li, puis vient sentir très à l'aise dans Paul. Pour le café, ça l'a fait. Une question bien simple dans ce sens. Le fait que le dit c'est 10, ça veut dire le numéro. Et qui link que astrologie gagne avec numérologie et qui do you understand what I asked? So yes, what's the link between astrology and numerology? That is not. I mean, obviously numbers are everywhere, but astrology goes into more details of like planets and this. Is in numerology there is not Mercury. But how do you find your number? Because like it comes from your date of birth. Okay. It comes from your date of birth. I mean, if you give me your date of birth, I can do it right now. Right now. Do it. Like year. I need everything. I mean, if you don't want anybody. July 8, 1980. Oh, I'm July. Oh, yeah, July. Of course. Yes, of course. You say happy birthday to each other every day. 1980, right? Yes, 1980. Okay. Donc, il dit que numérologie pas rien pour voir avec astrologie du tout. Parce que même ces chiffres seulement l'étudier, et l'astrologie rentre dans la planète, etc. Mais qu'on y a là. Just by that, de naissance, on a dit qu'il y a Look what I'm gonna do right now. I'm telling you, I don't even like math, and I'm gonna have to count with my fingers to get the math. Just kidding. Just kidding. Okay.
So let me just get. July 8, 1980. Wow. There's good number, there's wrong number, or No, there is no such a thing as a good number or bad number. They're just, numbers. So, but you are 33. That's a master number. I'm 33. You're 33. Okay, I'm coming to the workshop, by the way. You coming? I have to. Amazing. You I have now. to learn now about the 33 number. Thursday. I'm doing on Thursday at 5:30. She'll give you more details. You have really interesting numbers, and I'm gonna tell you something. I'm even surprised that you don't have a 5 on your numerology, because a number 5 is the communicator. I always thought 5 is my lucky number, because my first name and my last name they both have 5 letters. So I always think about 5. Number 5 is the communicator, is the one who's in media, is the one who's in radio, is the one who's in TV, is the one who needs that communication to get it out. So I'm no surprise that's your favorite number. I'm a number 5, but like I am, but you don't have any number 5s in your numerology. So it's all 8s. Let me just make a copy here so you can see it and I can see it at the same time, okay? Okay. So that's you. Okay. And you want to say something, sister? I see you. Ok, il dit que lui son master, que Carel son master number 33, et puis ça qui est étonnant, c'est que le pas gagne 5 le numéro là, parce que d'habitude 5 veut dire c'est communication. Monde qui de communication et médias, ouais, ça. Mais Carel me prend un couteau de temps en temps, puis t'entendez on là, t'as dit, on connaît que au fin dans métier ça, c'est pas ça où t'es. C'est pas ça me devait faire. T'es fait avec tête, mais on vient tomber dans métier ça, donc on vient. Voilà comme donc ça expliquait un petit peu, et j'en senti là. Définitivement. Okay, ready? Let's do it. So what are we doing now? What I did now is all the numbers are coming from your date of birth. Yeah. Okay, so the first number that you see in the upper, the 8. The number 8 in the upper left corner, and that comes from your date of birth. So you're born on the 8th. Okay, the one below comes from the month. The one right next to it is the 2 numbers on this other side that comes from the year, and the one on top, that's your mission on this life. Okay. So the first one is essence, personality, your talent, your past life. The one on top, 33, is your mission in this life, and the number 8, it is actually your challenge, or the things that you need to overcome to reach your mission. Okay. That's how they read. And I'll get more details about that tomorrow at the workshop. No, I'm gonna give it to you right now. Okay, all right, good. Let's do this. Do it, Yes, let's do it. Yeah. So number 8, it's a really interesting number, because I always say them in my next life, I want to be a number 8, and I'm gonna tell you why. Number 8, they are very good of manifesting what they want. You think about it, and boom, yes, it happens. Number 8, numerology, they call the business minded, because everything that you do, it has to do with how am I gonna turn into a business? How am I gonna get money out of this? What's in it for me, for myself? Exactly. That's a number 8. Also, a number 8, we call them the wizards of the numerology, because they are like a little wizards. They're always thinking, and then when they think, it happens. Oh, I really want to go to Europe, but you know what? Maybe I don't have enough money. And then next day, somebody invites you, and then you're on the plane, and you don't even know how you get there, but you're already there. Yeah. Okay, so they're very lucky. Number 8s are very lucky, and they always make things happen for themselves. Number 8s, they're laughing and they're rolling their eyes. Is that a confirmation? Yeah. So number 8s, they love to cook, but without recipes. Without recipes? Without recipes, because they're like always like making things. Their mind is always like thinking, making things. They love to touch. They love to hug. If you're in a place and somebody is hurt for some reason, you will reach out to the person that is not feeling well, and they'll be like, oh, it hurts right there. How do you know that? You don't know. It's intuition. You do have number 8s have a very sensitive heart for pain and for people that are suffering. So if you're in a place, you will find the only person who's not feeling well, and you're gonna go and sit right next to them. And sometimes you wonder, how did I sit right next to the person right here? Number 8,
if you see the shape of the number, it's up and it's down. So you're very good of coming out with ideas because you go up, and then you're very good to ground your ideas. So they're numbers that they think about something, but everything just ended up as an idea. You don't do that. You come up with an idea, and next thing you know, you ground your idea. So your ideas always are here. Okay. Is any comments? No. I'm going to have to translate all that. So here's the thing. Things that you need to work on your personality, it is a number 7. If you see yes, it's a bottom, Okay. The cool thing about your numerology is that you have so many 8s, so if it was different numbers, it will go to different directions. But for you, it's very clear. Business-minded, you always get what you want when you know what you want. Okay. The same way that you can manifest good things for yourself, you can also manifest the worst things for yourself. So when things are good, they're really good. They're good, yeah. But when things are bad, they're really bad. When it's poor. Yeah, it's like you don't have middle. It's either fantastic or I'm miserable. Okay, so number 7, it is a number that is hard to deal sometimes because you can be very bossy, lose your patience really easily. You can be because I said so, and there is no negotiation. Yeah, my way or the highway. Yes. So that's a number 7. They're like rolling their eyes. So also number 7, they are the leaders, and they like to be the leaders of pretty much everything. So, and because you're the leader, you want everybody to actually do how you want it to be done. Because your number 8 says, I know what I want. And the 7 says, just do it. And I'm going to be the first one of doing it. So, they're laughing. So it doesn't matter what you do, you're always going to be the first one. I mean, you're going to have the first, the radio show that has more audience, and you're going to have to like do it, and it has to be your way, and everybody has to do it because you know exactly what you want. Okay. The not so cool thing about a number 7 is that sometimes people can misread your intentions. Definitely. Because your intentions are always good, and you want everybody to do well. It's not only yourself. Yeah. So, but the way that you approach sometimes because of your number 7, it can be like a little bit turned off. Like, what is your deal? Like, I want everybody to do good, so just do it how I say it as be done. Yes. Okay, so you won't be able to translate. No, you don't have to translate. You're talking to me. It's my moment. It's my moment. It's just you and me, Lorena, right It's my moment. Yes. So your mission in this life, it is at number 33. They are master numbers 11, 22, and 33. And a number 33, it's a very heavy number for someone because you're here to teach others unconditional love. Oh yeah. Everybody relax. Yo, no way. Yes. I talked about unconditional love last night on my Instagram. Are you following me? No, I don't. I'm sorry, am I supposed to? Yeah. That's crazy. So, I talk about that like literally. I posted about that. I talk Every about day. it. because that's your mission in this life, to teach unconditional love. And you do it by creating spaces and by creating, because you're number 8. So for you, it's like, I'm a number 8, so I always get whatever I want when my mind is straight. And my message to you today is that what you're supposed to be doing in this radio show in your country is teaching others unconditional love. To love without conditions. Condition. That's it. When you have traduit tout ça. Ou pas besoin de traduire, non? Vraiment, like, okay. Oh. Did I just blow your mind away? Just like With that unconditional love thing, yeah. Because actually last night I was talking about that. Yeah, on my so Instagram. it's like that's what you're supposed to be doing, and that's your mission. And if you're doing it, then you are already, on your mission. Now, I'm gonna mention something, and at the beginning I say I love your country because I love the coffee, and that was supposed to be funny because I do use humor all the time. But I always say when I come back, people always ask me, why Haiti, Lorena? Why do you go to Haiti? And I say, because you go to the places when they need the love.
You go to the places when they actually need this information. Like, why would I go somewhere else where they are like already have like everything figured out? True. So the first time I came into your country, I look around and I say, these people, your people, don't need charity. They need to learn how to love themselves. So when you love yourself, then you have the capacity to change your reality. So if you are in this country right now and your mission is 33 with unconditional love, meaning that that's right, you are in the right place at the right time, because you're supposed to teach all of you people how to love themselves so they can change their reality. I don't have anything else to say. That's amazing. Yo comprends, en fait, moun sa comprend pour auditeur. OK, qui t'aime dire pour auditeur. So Lorena so t'expliquer justement et numéro ça numéro parmi et justement parler de numéro 33 qui c'est justement master number qui doit au monde qui a montré monde comment pour remettre sa condition et dans remettre sa condition hier soir justement sur Instagram moi sur mon Instagram story moi parler de ça jusqu'à ce que des monde qui poser une question sur ça moi répondre sur ça et me toujours parler de ça et comment monde capable de remettre sa condition puisqu'on peut le monde parce que faut qu'on condition pour remettre faut qu'on mesurer et l'amour faut qu'on faire toute une série de bagages me crois que me crois dans l'amitié me crois dans l'amour me crois dans le feeling me crois dans tout bail ça yo li parler tout de comment moi son monde qui remet créer idée mais pendant m'a créé idée moi grounded idée dans sens comme si c'est pas comme si just voyer idée dans l'air ça veut dire moi toujours ouais possibilité pour que idée ça réaliser et participer dans la réalisation yo comme si c'est un coup comme si on dit dans mes planter pois moi à la fois mes planter pois mais on prend grain pois me planter le tout so c'est ça que lié parce que justement leading by example c'est toujours et façon ça que moi-même moi fait il parlait de comment moi-même tout moi il parlait de faire manger sans recette, il pas forcément appliqué pour moi, même capable de façon que moi-même moi fonctionner en termes de comme si bon nèg qui formel, bon nèg qui comme si obligé suivre et toute qualité bagage tout penser que end result là c'est lui qui est important. Vous ça veut dire combien de cornflakes avant lettre là, combien de lettres avant cornflakes là c'est le même résultat, tu vois. So c'est genre de base ça que moi quoi et yeah but you on dit au bon cœur tout et pour qu'à ouais moun cap souffrir. Oui, justement. Yes, il parlait de ça. Yes. On va finir de ça. Okay, you have a question. Okay. There's never information that disturb. Is there ever information that from maybe your clients? Do you care about what you're saying to them? Maybe not to disturb them, to shock them, or something like that. No, the thing is like this is not personal. Like do I give information? I'm just reading numbers, and there are no bad numbers. You know, there is nothing in here that is gonna be like there is something bad about you. The only thing that is here is like some things that you need to work on yourself and in your personality. That's it. But can I see like if something bad is gonna happen to you? No, I can't see it. I'm just reading something about yourself that is hiding in your date of birth and in your personality. So there's nothing bad. No. Okay, that's good. No, it's nothing bad. What, you wanna give me your date? Are you afraid? No, not Okay, me. my friend, alors. Qui ça veut dire? Et Comme dans vous interview en anglais là, tout le monde a entendu pas plus de comprendre. Pas besoin de traduire pour. Ou pas besoin de moun yo connaître que ça dit. j'ai une copine, nous toujours fêté ensemble. Moi c'est 22 décembre. 22 December. What by that part ou bien that zombie? Non, papa, n'a pas lié en coulisses. Why not? She's For her friend. C'est pas positif ça mais not for your friend, for you. No, not for your friend. Voilà, non. Allons-en mourir, mais papa. Oui, on a fait après. Okay, they wanted to do it off record. Okay. They wanted to do it privately. Okay, good. So what's in the workshop? Why do people need to come to your workshop and listen to you speak and maybe so you can read numbers for them? Because I'm gonna make them laugh. Just kidding. Because I'm gonna make them laugh. Well, because for the first time, I'm actually teaching people how to do this. Yeah. I'm teaching people how to do the grill. I'm teaching people how to get all the numbers out.
And I am teaching people what every single number means so they can do their own numerology and they can do numerology on their family members and their businesses. That's why. And I said, you know what, I can keep coming back and just doing like one session with someone, but if I can give you the tool, I'm a number 2, I'm a giver. Then I find out later. So if I can give you the tool, and with that tool you can do something that can change not only your life, but the life around the people around you, that's amazing. So for the first time, I'm teaching this workshop in Haiti, and I am giving all the information that I have, single numbers from 1 to 10, because they're like numerology is a little bit more complicated. And I'm also talking about master numbers, 11, 22, and 33. Yeah. So when you leave this workshop, you're gonna be able to communicate better with the people around you. Because if I know that you are a number 8, I know exactly how to talk to you. You know, because if I know that you're number 7, I know that when you go a little crazy or a little bossy, oh, that's just a number 7. It's not a big deal, yes. right? So it will help you to improve your communication. It will help you to understand yourself and understand others. Sure, good. Voilà. Donc, vous demandez pour qui ça, atelier ça, etc. Ça y a pas prendre. Donc, l'atelier numérologie, il pourra montrer qui j'en pour joindre un chiffre, même chiffre que le fait bon là, la montre qui j'en pour joindre, et puis la bonne explication sur chaque numéro. Et donc, qui est significatif chaque numéro avec un numéro master numéro qui c'est 11 et 11, 22, 33. 22 et 33. Donc, la montre la bon détail, bon, dit que numérologie c'est un peu compliqué, mais au moins 1 à 10 et master number la bon détail sur yo. Là ça va comprendre tout et on va comprendre l'autre monde parce que on va faire numéro pas, on va aider tout, mais on va faire numérologie pour l'autre monde tout. Et puis ça permet tout et bien vivre avec l'autre monde et puis comprendre plus et puis la compréhension ça on va dire avec eux plus bien justement. For parents are very good too, and I mean I have my daughter, I say to her all the time, I know you more than what you think. I know you. I'm always watching you. So it helped me to improve the communication with my daughter. She's 8 years old, but I know she's a number 4, and I know she needs freedom, and I cannot impose my beliefs on her, but I have to give her an explanation of why things were the way they work. So it helped me to understand when she goes a little nuts, it's because she has this number, and it helps me to have a better understanding of where she's coming from too, and also with my husband. So it does help a lot. On dit la famille liée de l'empile avec ni petite ni mari parce que ils viennent comprendre et numéro petite fille donc il connaît l'œuf petite fille la font coller pour une raison ou l'autre il connaît pour qui raison la faire coller donc il connaît qui explication pour le bail à Simon pour le cas bien communiquer avec elle pour bail ka passer mieux que vous comprenez pour tout un sorte de voilà bon point est-ce qu'on peut aller plus fond que juste son date de naissance est-ce qu'il y a l'autre type de travail qu'on peut faire avec des numéros médium ou bien voyant quelque chose du genre. First, they ask you if you can go deeper than just your date of birth and numerology, and she also asks if they don't take you for what do you call that? Yeah, a medium. So people, they do think that I'm a psychic or I'm a medium and stuff like that, but for the very beginning I always tell them that, listen, I'm only reading numbers. I mean, don't ask me anything else because I'm only reading numbers. So they do have that. So when I say to you, I'm a life coach, because that's what I do. So you mix definitely what you learn from the numbers. A normal session with Lorena Coyle will be, hi, what's your date of birth? Because I need to know who you are. And I need to know how I'm gonna deliver the information to you. It depends of your number, you understand different. If you're number 2, I need to talk to you about feelings. If you're number 4, I need to talk to you about structure. The step 1 of this problem is this, but if you're number 2, I cannot talk to you about steps. I need to talk to you about feelings. So it depends of that. So a number session with me, I will give you numbers first. Then it will come into the life coaching. I will start asking you questions. You tell me, this is about love, or I'm stuck in love. Then we will talk about that. And then at the end of the session, I'm a meditation instructor. So I do something that's called theta healing, which is an energy healing.
So you will leave with also a healing session. It's nothing crazy. I mean, I'm not pulling out like any weird stuff. It's just energy between you. I want to make sure that people understand that, because it's like, no, I don't talk to that people. No, I don't. I don't see spirits. Well, I don't. It's like, I want to make sure of that, because it's like people get confused with that. So a normal session with me is you get numerology, because I need to know. Then you get life coaching, and then you get energy healing. In Miami, people get 3 months coaching with me. So I'll see them for about 2 months or 3 months. In Haiti, it's not possible. So what I do is, like, in one session, I do as much as I can. And also, it depends how open you are. Yeah, sure. All right. Si gon moun ki gen même numéro avec yon lot, ça veut dire... Ça veut dire si nous faites même date, justement. Yes. Est-ce que c'est le même monde? Somebody who has the same Date of birth. You're going to give them exactly the same information? If you have the same date of birth, then we go into your name. Because names also have numbers. So if, like, let's say, I get that question all the time, but what if they're twins? It means that they're exactly the same. And I say, no. They don't have the same name. They don't have the same name. So we go into the name of the person. And every single letter has also number value. So I mean, I don't know them like offhand, but they, it's like a number 8, like the letter A, it's a number 5, the letter B, it's a number 3. So you start adding the numbers of your funny enough, my last name as a single woman, it was Lopez, and when I got married, I turned into a coil. The vibration of a coil is also a number 10. So my last name vibrates the same as my mission in this life. And whoever always talk to me, I'm always being called Coyle. And it's like in my brain and in my vibration, it's a reminder. You're an alchemist, you're an alchemist, you're an alchemist. So like, life works like in that way. Good. Non. Il dit que il pas aimer le monde penser que son voyant est un bon médium parce que il pas avoir esprit, il pas faire esprit, il pas connecter à rien. Exactement. Il juste travaille avec numéro. Il dit donc l'on session avec elle, il commençait par faut connaître numéro pour qu'on connaisse qui pour parler avant parce que chaque numéro a une personnalité. Il y a des gens faut rentrer avec leur émotion, il y a d'autres gens faut pratiquer avec eux. Donc même faut connaître et qui joue fait date etc pour le cas jeune chiffre pour le cas pas l'avoir. Après ça le fait life coaching là donc l'aider le sujet a besoin connaître c'est l'amour si c'est quoi ça me va faire l'amour ici planète l'amour. Et puis après ça il remet fini avec on guérison d'énergie que il servir avec énergie qui a sorti de Rouen bon il y a pas plus d'explications sur ça mais que il terminer il remet fait ça et puis il dit le Miami il y a 3 mois, il y a entre 2 à 3 mois que il fait ça avec les clients, mais ici en Haïti, laisser une heure de temps que il gagne en volant pour bon toute information possible que est capable en une heure de temps ça. Et puis, ou demandez encore. C'est tout. Non, de plus parler sur si moun yo fait dans même date, dans même date, so il dit que non yo capable de différencier. Il rentre le nom parce que chaque lettre représente un chiffre tout. Donc même si vous c'est jumelle et l'apka joine différentes informations par rapport au nom et puis kounya l'étape raconter que lui-même ils sont 10 missionnaires et puis kounya l'allemand avec un monsieur qui est monsieur Coyle et puis Coyle et chiffre ça yo fait 10 tout donc kounya il dit chaque fois kounya tout le monde remet le Coyle il dit chaque fois le Coyle il tout changer que mission il tout changer mission sur la terre que vient faire. My apartment in Miami is 1513. It's also a number 10 and that happened. I moved there 8 years ago. I learned numerology 2 years ago. So it's like my house vibrates on a number 10. My daughter was born 2010. So she's also a number 10. It's like 10 is like all over me. But when you are aware of these things, then you're like, okay, I got it, universe. I know. Stop talking to me everywhere. Yeah, donc il dit que numéro 10 sont répétés en pile côté dans la ville, vibration, ça veut dire que petite qui fait en 2010, même chiffre qui sous l'appartement et by 10 et il pas quand même qu'on apprend numérologie donc il dit que vibrations sont qui est important et puis il fait songer mission
sous la terre, donc il est toujours dit. That's good. Carel, on va comprendre. Okay, so now, est-ce que il y a place toujours pour session qui comment on est capable de et pour atelier, il y a place toujours, il y a 2-3 places qui étaient. Si vous voulez ma bonne au téléphone et pour Love Yourself et pour Carel. Et si vous voulez plus d'informations, prix, etc. Et ou Carel est sous 28 16 24 20. Ma répéter. 28 16 24 20. Pour information. Pour information. Téléphone et pour Love Yourself et pour Carel. Et si vous voulez plus d'informations, prix, etc. Et ou Carel est sous 28 16 24 20. Ma répéter. 28 16 24. Excuse-moi, c'est à 5h30 quand il atteint. It's Thursday, 5:30 is 3 hours. I know it's going to be a little bit more than 3 hours. Yeah, because it's not because of you guys, it's because I talk too much. So it might be like 3.5 hours. It's on Thursday, and it's a limited, like, I cannot take more than 15 people because it's very into detail, and I want this to be a very hands-on. You're not gonna sit down and just listen to me. It's like you're gonna be hands-on, like you're gonna be learning how to do this. True. So OK, donc vous pouvez peut-être tromper me sous l'heure, bon côté là ça c'est gentil. Puis bon pour tout tout travail. Donc il dit que 5h30 PM jeudi quand il atteint, mais que il n'est pas capable prendre plus que 15 minutes parce que vraiment veut rentrer dans le sujet, puis il pas vraiment capable parler pour écouter, il fait qu'on apprendre vraiment apprendre de session parce que il aime parler en pile, donc il dit pas durer 3 heures de temps, mais il veut vraiment comprendre le sujet, il veut vraiment apprendre de lui et bon toute information qu'il est capable de lire. So là pour atelier la seulement qu'à prendre 15 minutes, nous déjà gain à peu près 8 à 9 personnes déjà qui inscrits, donc nous pas vraiment gain en pile et place qui était, mais de toutes les façons, Lorena, c'est un visiteur qui vient en pile dans pays. Ça veut dire qu'il y a l'autre session. Donc, nous sommes capables de suivre Love Yourself Haiti. Et puis, nous toujours gagnons ni atelier, nous toujours gagnons retraite et puis tout. Et les cas font session one-on-one à votre. Donc, si vous mettez les sous le numéro, ça, là, plus d'informations sur ça. Tout à fait. Si vous voulez faire atelier, nous invitons à 5h30 quand il atteint. I have like a really funny question from one listener on Twitter asking you, can you help with like lottery ticket? With lottery? No, I can't. I'm not a psychic. I mean, if I knew the lottery ticket, wouldn't you know that I of course, you won't be here sitting here with us. I'll be playing that. I don't even play that. Miami, they have like the biggest lottery. And like Lorena, what numbers are you gonna play? I'm like, I don't know. I do birds, okay? What's your bird? And then we talk about it. I don't know. That's it. Li pa bay boule bolette et li pa bay boule loterie parce que si c'est ça li t'a joué lui-même. So li just parler de date de naissance pour définir numérologie, au trait de personnalité et puis bon life coaching et puis énergie. Yes. So I do private sessions. I do private sessions, and I'm gonna be here on Tuesday. Can we follow you online? You have a page or something like that? I have an Instagram page. It's Lorena Coyle. It's LORENA COYLE. All right. I'm following you now. Wow, I feel special right now. Perfect. It was a pleasure, Lorena, to have you on the show. It was a pleasure meeting you too. Thank you so much. I had a lot of fun. Very good questions too. Good. Merci beaucoup, Kika. Carel, moi, tu fais des combats que je pas tragique, que je t'aime tragique, c'est que tu dit tout le temps il y a modèle pour qui ça Haïti. Lorena pour ça tout le temps tourner à Haïti. Et puis il dit que il tourne à Haïti parce que Haïti son côté qui besoin en pile l'amour. Il reconnaît ça et puis il faut là d'un côté qui besoin d'amour parce que ça fait avec numérologie, c'est apprendre de tête. Et puis là, apprendre de tête ou remettre tête, ou après bailler l'amour à l'autre monde. Donc c'est pour ça que je choisis de retourner en Haïti parce que Haïti besoin d'amour et puis là-bas Haïti l'amour. Et sur même point ça, qui est important, tout le dit que trouver que Haïti pas besoin d'aide forcément, mais le besoin que chaque Haïti, charité forcément, mais le besoin que Haïtien, non, Haïtien ont plus besoin d'une mais l'autre et c'est ça qui pose le problème. C'est pas forcément charité de l'autre monde.
Exactement. C'est exactement ça. Voilà. Thank you. So Merci. Before I go, I just want to say one last thing. I wanna thank you. Send Love Yourself Haiti, because they were the first one to say, "Come over, we like you here," and they opened the doors for me. And for that, I'm always very grateful. I think that someone can open the door for you, and gratitude, it's everything in life. So I'm always very grateful to the Bolu's family, the sisters, Ingrid too. So thank you very much for that, and I'll see you around. I'm not planning to go anywhere anytime soon. I know. Now I land here, now I'm walking into the airport like it's my airport. I'm here. You have to come back anytime. Anytime you come back to Haiti, come to the show. Maybe we can have another We talk. can talk about more stuff than number. Yes. We can talk about unconditional love. Yes. Do you like that? All right, thank you, Let's talk Lorena. about unconditional love next time. Voilà, merci beaucoup, Lorena. Merci. Voilà, c'était Lorena Coyle qui était avec nous, son numérologiste qui est en Haïti pour un workshop qu'a fait jeudi et dans le quartier latin. Et ou capable de le numéro de téléphone qu'on connaît, ou bien suivre Love Yourself Haiti sur Instagram pour participer. Côté que le parle apprendre justement déterminer personnalité et qu'on est beaucoup plus sous date de naissance ou non et qui ça chiffre capable de dire dans la vie. Et so merci et tout le monde qui a suivi l'émission. Nous avons pile l'autre invité encore dans le show. Nous avons tourné dans un petit moment après pour ça. Yes. Merci. On y a, ou gen une bonne raison pour tendre radio chaque matin. Chaque matin.